Hey there, this is Mani. Before going into the project, I want to clear you one thing that I'm going to speak in Telugu and English as well as. In this series, we are going to build a React app where tenants can submit maintenance requests and property managers can track, assign, and resolve them. We'll use modern tools React plus TypeScript and Tailwind CSS, Redux Toolkit, React Autodom, and Supabase for authentication and data purpose. I want to build this application as fast as possible, so I'm going to use AI tools like ChatGPT, Gemini, etc. సో ఇప్పుడు తెలుగుకి వచ్చేస్తే మనం చేయబోయే యాప్ నేమ్ వచ్చి మెయింటెనెన్స్ రిక్వెస్ట్ సిస్టమ్. అంటే ఒక లార్జ్ కమ్యూనిటీలా ఆర్ఎల్స్ చిన్న కమ్యూనిటీ అయినా సరే దాంట్లో హౌ మెయింటెనెన్స్ కొని బి హ్యాండిల్ అంటే మెయింటెనెన్స్ ఎలా చేయబోతున్నాం దాన్ని ఒక ఫ్లోగా తీసుకుని దాని ఒక యాప్ లెక్క బిల్డ్ చేయబోతున్నాం. ఫర్ సపోజ్ ఒక టెనెంట్కి ఒక సమస్య వచ్చింది. ఆ సమస్యను తను వచ్చి ఫోటో తీసి యాప్లో సబ్మిట్ చేస్తాడు. యాప్లో సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత అది మనం వెరిఫై చేసి ఏ డిపార్ట్మెంట్కి పోవాలో ఆ డిపార్ట్మెంట్కి సెండ్ చేస్తాం. అక్కడ నుండి యాక్షన్ తీసుకోబడుతుంది. లెట్స్ డైవ్ ఇంటు ద ప్రాజెక్ట్. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ ఫోల్డర్ ఇన్ అవర్ ప్రిఫర్డ్ డైరెక్టరీ. While installing the VS Code, if you have checked the box open with code, then it will appear like how it is appearing for me. If not, you have to manually open the folder. Take timeline from the top. Here I have already saved the command, then we have to copy it. Then we have to give our project name. Press Y. Then select React. Here select TypeScript. Then keep the options as default as it comes. This is a new setup that Vite bring. Before, I think 1 month before, it's not like this. So we have successfully created our React app. We have to modify it. I have already searched the folder structure, the best folder structure for it. Here it is ChatGPT given. We have to create these all folders in our app. You don't need to see this all. You can fast forward. I'll give my GitHub link. There you can find this folder structure. సో ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయడం అండ్ ప్రాజెక్ట్ సెటప్ చేయడం అంత ఈజీ ప్రాసెస్. సో నేను అంత కాంప్లికేటెడ్ కాదు కాబట్టి తెలుగులో చెప్పట్లేదు. ఇఫ్ ఎనీథింగ్ కాంప్లికేటెడ్ వచ్చిన ఎక్కడైతే చెప్పాలనిపిస్తుందో అక్కడ తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను.
మనం ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ని మన లోకల్ ఫోల్డర్లో క్రియేట్ చేసుకున్నాం. బెస్ట్ ప్రాసెస్ వచ్చి ఫస్ట్ గిట్లో ఒక రెపో క్రియేట్ చేసి ఆ రెపోని ఇంపోర్ట్ చేసుకొని అక్కడ నుండి దాంట్లో మన ప్రాజెక్ట్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే ట్రాకింగ్ ఈజీ అయిపోతుండే. బట్ ఇలా చేసినాం కాబట్టి మనం ఏదైతే యాప్ క్రియేట్ చేసినామో ఆ యాప్లో ఉన్న ఫైల్స్ అన్నీ ఇప్పుడు గిటబ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న రెపో ఫోల్డర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. అది ఇప్పుడు చేద్దాం. Actually, I have already created the app. So the best process is to create a repo in our GitHub. Then we have to install or create our app in the. So after creating repo, copy the URL and import it. By taking a new window. In your window, you will be able to see clone repository. Click it. Then in the top, paste that link and enter. Your repo will be cloned to the directory that we select. Copy all files that are in the project app and move them to the repo that we created now. మనం ఇంతకుముందు యాప్ క్రియేట్ చేసినాం కదా, యాప్లో క్రియేట్ చేసిన ఫైల్స్ అన్నీ దీనిలోకి మూవ్ చేసుకుంటే దీనిలో గిట్ ట్రాక్ చేస్తుంది. ఏం లేదు, ఇక్కడ నువ్వు గిట్ బ్యాచ్ తీసుకొని అసలు ఫైల్స్ దీనికి మూవ్ అయినాయా లేదా అనేది చెక్ చేస్తాం. గిట్ స్టేటస్ కొట్టి సక్సెస్ఫుల్గా మూవ్ అయినాయి చూపిస్తాను. ఇప్పుడు వీటిని యాడ్ చేసి నేను కమిట్ చేసి పుష్ చేస్తాను. నా రెపోలోకి పోయినాయి లేదా చెక్ చేసుకుంటాను. After moving files, I will check that whether the files came or not. Repo. I'll just run its status. Then after, I'll push it to my repo. These are here. Actually, I'm using company Git also. So without disturbing it, I'm using SSS key. So I have to set up SSS key for this project. So after setting up SSS key settings, then I will push. This time they will push to the repo.
the files came to this repo in the remote. So that's it, guys. Thank you so much. In the next video, we are going to start actual project. Bă, dați subscribe la stresul computers.